kakati checha ukana ate kweneri wende kankubuli ekyokubiri Museveni mu 83 ne bamutwa Obote ne bagamba nti waliwo omusajja ate akyaliwo omusajja bamuyita Seguya ayina Medifarm bali edimye yes one he provided the services to those people he had cut off, and two, they had the hope that this was a temporary sacrifice because the war was progressing. Kakati checha ukana ate kweneri wende kankubuli ekyokubiri Museveni mu 83 ne bamutwa Obote ne bagamba nti waliwo omusajja ate akyaliwo omusajja bamuyita Seguya ayina Medifarm mutani wampeereza messages naye nga Seguya yafa Seguya gyali kati Seguya yatabuka n'ab'omu nsiko najja n'ava mu nsiko najja n'alipooti Obote n'amukwata ne bamutwala Obote ego abadde w'amaanyi omuyeekera oyo omusajja waliwo omu ku bajjeno besigenda kuwukira yagenda ewuwe abasajja b'Obote bagenda ewe bamukwate Medifarm yali awo waggulu awo Medifarm wano nga wali cooperative bank musajja mutabufitirwa ddagala chemistry muyitirivu nnyo teyatta basajja b'Obote abajja omukwata nti muyeekera yabatabulira Seguya chemist w'amaanyi yabatabulira kunywa biki bakwata ku nzigi bafuluma n'abateeka mu kutiya n'abafulumya I have not seen Seguya naye mutabani wange nti ampeereza ali bweru Seguya aligindi awo ye alabika gyali yalina Medifarm president yagendayo ogulawo factory yamugamba Seguya yuhiya Seguya musajja ali chemist w'amaanyi nnyo kati bwadduka mu nsiko Obote ne bamutwale Obote n'amubuuza Obote where do you get guns Seguya n'amugamba nti from your into that man ngasonga Moito Joko we get guns from that man Moito Joko najja pesa amukube no Obote n'amugaana n'amugamba nti amajeego manafu abayeekera bakuba essosi limu abagunde badduka Obote kwe kuyita aba North Korea n'ayita n'Abangereza n'abayita n'Abatanzania ne bamutrainingira a special force under Lieutenant Colonel Obole to flush out Museveni from Luweero once and for all. Mwalimu n'omusajja akyaliwo bamuyita Kiyengo Major Kiyengo yali mukuba omundu mulungi nnyo naye bano tebamukkiriza kubayingiramu yabatta nnyo omulala gwe batya mumanyi yaliwo Obote yaliwo Obote Major Kiyengo ajali ewaabwe Gomba omulala yabatta nnyo mumanyi yenna nnyo gundi ye bamutta Namiti yatta Katabalwa bamanyi nali nabo kakati Museveni bwe bamuzingako mu Luweero what did he do? Yakola decision as he has done now. Yagamba nti ba civilians bonna bagende batudinangusinge nti olutalo lutulemye. Tetuyina mmere, tetuyina baserikale bana abakuuma. Ati high risk. Era Lwakasiisi waliwo be yaleeta ku Constitution Square awo n'agamba nti mwe tetuyita na kubeebaza nti muvudde mu nsiko bwe busibuka ng'amanda. Gundi n'agamba Lwakasiisi nzogoba Museveni mu Luweero ngenda kuzimbayo golofa. Museveni oluwulira nti Lwakasiisi ali wanadduka buddusi. Bangi babatta but Museveni took a decision. Nti we cannot defend this large population as we are tackling Ogolese forces. The people agreed. Never come out with all the risks involved. Museveni kolinajja Museveni n'akwata abantu n'abajja mu mayumba gaabwe n'abatwala mu campus where they could be protected. People had hope, they were no basuma, and that they knew. See, this was era baavaayo mu campus zaabwe in northern Uganda. Kakati problem ya Museveni gy'ayina today ayina abasuma, ayina ababbi bangi atasobola bakwatako ate bayina media. Yinga lwaki tasobola andi nkubuulya negamba the first strike of COVID Museveni put all of the infrastructures in Gund, a national task force headed by Karolo, and the people willingly donated.
Museveni Natulooking was the first president to take drastic measures. Kubanga kugamba mu katabo kange kano nti research yange gye nakola akawuka kano balabika abazungu abaakakola bakaleetera China. Bakaleta China. Atenga batugamba kava China. Anti bo baakazuula aba China. Kubanga akawuka kano bookategeerera nti coronavirus ahitinga nnyo economy. Ne mu Italy yasooka mu economy. Northern Italy yeri developed. Wewali amakolero. Kakuba nnyo economy. Nti Museveni olw'okuba si businessman ye ebisaawe yabiggala naki. Ye yabiggala. Kuba is not a businessman. Museveni is a revolutionary ye talimba. Atekinga gundi bita piru n'agiwa omuntu n'akolaki. Sobola zaalwana. Ebyo ne byazaalwana COVID ya manya gundi. COVID kyavuddamu kuba ebigwa ayina abasuma. COVID yalimu obusuma. Bino byonna tebyalimu busuma. Byalina hope nga temuli busuma. Kati COVID yalimu obusuma bungi. Kyobulaba amuyuuya. Zino measures tezikole. Kanti nkugamba nti COVID yamuyuuya kubanga alimu obusuma. COVID yalimu obusuma. Kati olwokuba ekyokubiri, this is when I saw the president a hostage. Kubanga si dokita. And he does yes, Museveni is a hostage for the first time. Museveni is a hostage for the first time. I've never seen a hostage, Museveni who is a hostage. And he trusts them. And Museveni attributes. Abantu bali kambwala bajja kunoonya ba Musenero. So nkugamba nti kana akawuka nakategeera nti akawuka kakolebwa bukolebwa ne katanyo katta economy. Era nabagamba if the virus was manufactured to destroy the Chinese booming economy, whoever did it used the wrong apparatus to scientific experiment. For a long time, the Chinese have been marauding their people without changing leadership as learned from their founding father, Chairman Mao. They move cautiously and have a high degree of discipline. The Chinese also suffered humiliation from other countries. In 1848, the Anglo-Chinese War of Opium War, which the British won, forced the vanquished Chinese to use opium. The Japanese, on the other hand, did not only slice off a Chinese territory, but went ahead to use them, the Chinese as guinea pigs, to develop their chemical industry. Britain took over Hong Kong under a 100 control government. When the defeated revolutionary forces fled to Taiwan in 1947, successive governments in America poured billions of dollars to sustain Taiwan against China. After World War II, U.S. President made a false prediction about China's move to develop nuclear bombs. One of the American president said, if the Chinese embark on developing a nuclear bomb, they would all go naked. The Chinese proved him wrong. In 1972, they developed and tested a nuclear bomb. This development and China membership to the UN Security Council and eroded the influence of Taiwan. Aba China baina discipline. Mumugenda kunyaga yo sente. Aba China baina discipline. Toba sente yabwe nobeerawo. Baina life imprisonment bakona amasasi bakusiba bakumwaloni ngona na Ireland. Temusobola kufuna discipline ya China. Temugisobola mu. Kakati nkugamba. The president had started well. Close the air. Museveni too. Tewali mukulembeze wa Afrika. Oba wa munsi. Abayita leka balya lwaki. Prime Minister wa Italy yasale ndongo, this is a Chinese movie. Trump naga this is a Chinese disease. Ngabote bamanyi nti wabwe kajja kujjayo. Naye abazungu bayina ekintu kimu which we have failed to do here. Nti baatunulya ne bagamba nti they had forgotten about health. Abantu bajja omulundi gumu mu malwaliro nga beetaaga ventilators beetaaga ki babirina kati. What did we learn from the first phase?
Kwane Museveni yagambyeko nabagamba luli ebitanda bateekawo bingi nga ntunuulira ekyeyitale ne kikoleddwa. Because we know COVID-19 comes in 3 phases. What did we run? Kalolo yatukolera ki? From the first phase. Yes, batukolera ki ba Kalolo? What structures did the Minister of Iraba Chaliyo? A change Jari, Diana Jari, Yatuteo Muhanga, Nakutwala Yogundi. The Gundi when the number of West Hajat Kawoya, Tasaga. Hajat Kawoya, Hanifa Bangirana. Yes, we Tasaga, the Vejamu humiliating. Then I humiliating of you. Organic Kazaka. Navarwanis and Embarwanis. Never again come away Zakapopula, Dan Namuaka Popula, Mugai Museveni, Mugereko, and Jogera Coach. I look for Kagasi now. Your problem is now with them hope. That's okay to job. I lost hope. To Comeo, to Tandikira or Wachi, a Sovi, liquid them. Yes. Ennaku zino okufuna ettaka okutalimira eddembe oba eriri ku bbeeyi ennungi si kyangu n'akamu naye abasema properties ekyo twakirwanyisa ku buli Badi bulaka nabo bamalaya bamumanyi bana banonye ekikumi olwo kayingira kijjana balola nga kijjana balola bakaita lokasi akalolo botakakwata bulungi akalolo nengo oli pessimistic mu nsonga zino. Yes. Tamale. Anti nze gainze tolabayo hope nze ndi supporter wa Museveni ebyobufuzi batuga nti the paranoid is survive mutitiri ya survive nga ebyobufuzi kasanda baba ne bamusenero nembatandikirawo nti nze era mu writing now nabagambye nti what we need to do is to go back to parliament. Museveni agitya bajja musaba sente to improve on the heresy act ebere mutafu measures bino byayogera kugamba the president allowed people, as he has done now, to enter the country on a condition that they would be quarantined for 14 days, but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became very attractive to the mafia gang, who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafia looked at isolation, quarantine, as a source of income, and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers. More like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. Ewafu wali omukazi mukadde yalwala oluyiro nga bamuyita Mourinho. Naye abasezi bonna baamulya balwala oluyiro. Ne tubategeera nti abo basezi. Like the mafias, like the cannibals who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. The mafias in Uganda underestimated bali oluyiro, bali coronavirus oluyiro, bali oluyiro. They underestimated the coronavirus. They did not know that by allowing their relatives to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money, the way they did it during the locust invasion. They were inviting death into their homes and into Uganda. On the other hand, more like the baby monkeys, I referred to earlier in my submission, junior immigration officers at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they were also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay a heavy price for it. Oyo mutani wa mirundi. Echo wakyogerako. Yes. Ndi mumufudde enzige. Wakiragula. Yes. COVID si enzige. COVID kakooko. Kalolo. COVID kalolo katwale kajje enkoko ku magi.
because there is no government that can fight this kalolo kakuka alone. Is it Ebola? Ebola was not as spread as this COVID-19. No, COVID-19 touches the economies of countries. Countries economy yenyini jikakwatako. Kakati ya president moved in Kenya tebagala bisawo. But we are buying oxygen from Kenya when we have a company here. Never know mukama mutabimanyi. Kankubolize. President Museveni yabadde ayogera nga ku lunaku lwe lumu kuliko sitole y'eddagala lye babbye eriri. Ani yagitaddeyo? Why did it? Etewala eddagala lye babbye? Why did it coincide with Museveni's address to the nation? To yabamalira biseera n'eddagala lye bali mu bbako. Kati waliwo gwe baagala okugoba mu ministry. Yeah, you know them. I watched them even this morning. I was watching a meeting. Nemba wereza message nemba gandi kati nabaddemu nange ceasefire na COVID-19 naye nange mundekeremu emirembe. Mbage sijja bogera meeting ya muje mulimu ugabana trillion yesatu za Museveni njimanyi eri ku Serena ninsigenda bogera mwe nabatadde nange family yankati enetaaga. Era nalinganyo kudda mu government ekanika mbaba. Why? We need now to wetaaga okuba abasajja bano abalinanye Museveni. Watugamba tolidda mu government. Yes, and for a good cause. Wakati Museveni is a hostage. We need to have a balance to counter abasajja bali basente. Kubanga kati abamufudde hostage n'okomawo tebasobola kwambalira. Anti abantu baffe bajja kujiyiwa government. Akalulu kajja kujinko kukumaji. Why? Nkugambye people abali trapped mu Kampala bali wereddwa n'emmotoka z'amagye oba bus za police to go back to the village. Because the way I'm seeing it, the government and the president, they are in a dilemma. They have no solution. The solution is not to get it. Solution butakafuna. Kuba government inaawo solution. According to what the president said, I concluded government apart from not your kafuna. Apart from not contracting COVID-19, government has no solution. Amufunye yote inaawo chezaako. Why? Nti when the president says we are expecting drugs from Russia and China, the problem is in Russia and China there are no missionaries, there are no charitable organizations. If they are there, they are not as vibrant as those in Europe. Kakati European charity organization abalokole babadde n'abamerika okumala ebbanga ddene we would get cheap eddagala lyalize ne lyala. The only way of defeating ababbira eddagala abatujjako million 5 buli lunaku is to make the drug available. Allow everybody to bring the drug as long as it has been recognized by get a law that punishes heavily who sells fake drugs. Yes. Kubanga kati bana abasajja bwe bakola Museveni tabayinaako gundi. Why? Museveni is paying for his liberalization of the economy. Yes, ebya government byafa. Kakati abasajja baba atereka oxygen waabwe. A business bamuhodinga. Yes, bamuhodinga. You can abembale bagenti ekyuma kifudde. Ekyuma kya oxygen kifudde. Why? This is when you are going to go on a strike, you must punish government at a time when you are badly needed. Nti waya ekyuma ky'embale kakati kikutegeeza naffe tulina okufuna ku ki mulago olwafunye na kiri ne kifa kati zina capitalists. Kakati Tamale amalwaliro nago abantu gye bandiddukidde gagasaba buwanana ambye nti kasecho na milioni 5 milioni 6 President Museveni ne government ye omwavu wa kufa bubindo have no solution over these things. Why? We are running a liberalized economy. Nti amalwaliro gali aga private go ga stocking eddagala lyago. Kati the only way of defeating a monopolist is to liberalize. Sukali yalinya ono natuka ku mutwalo ogwo. Mwalina abasira mbalina mu kisiibo. Nze ngende waffe emutukula nga waliwo loleza sukali 100. Ero yo musajja okoti singa Museveni yamuyambe nyumba ye yali agisinze. Felix Okoto go.
kasita president yagamba nti buli muntu aleete sukali yava ku mutwalo gumu mu nnaku ezi n'ajja ku 2,000 ekitegeeza bakkirize eddagala liyingire to defeat these people, the monopolists in government, in private hospitals, allow. But the Chinese and if you say, because Museveni knows, I'm a political scientist, Museveni doesn't want people to say the government has abdicated this responsibility. That's why he's insisting on government to supply drugs. But his system is rotten. Irimu abasuma. Irimu ababi Ministry of Health. Yes. Kakati, if we want to defeat basuma, solve the problem of monopolization, allow abalokole batulete eddagala, allow missionary hospitals balete eddagala, allow negati abasawu, they have 2 children who are doctors, nabo bakugandika tutunda butunzi bwetu okisi ye n'omujja kuno n'omukwasa n'ono ali input the doctors. Kakati, that's why I said nti when the president did not provide answers to this to the major issues, like he cannot fight those who are overcharging Ugandans. And the only thing Museveni can fight those who are overcharging Ugandans is not to allow you to get it. Yes. Museveni chagamba tokafuna. That's what is in his message. Kewale. From Baganda omwana omuwala bw'afuna olubuto. Tumubonyaabonya nnyo. Batobe batye. Okufuna olubuto. Kakati bano abasajja batoba charginga 5 million. Omanyiti 5 million basasula padde. 95 million per day. Yes. Waliwo n'abasinzeewo ebyapa tebamala ne bafa. I have my brother, my close brother, brother wange mulwadde. Naye ne space we baagijja to create that space was not easy. To get space in the government hospitals. Kati what solution did Museveni provide? She only talked Mufidia economy tasobola gamba kubali. What Museveni has done kwe kuwabe mulago ki yebitanda. What Museveni has done kwe kunyonyola ebitanda ebiri ebombe ebyo bibye. Yes. Tutekewo emergency centers oba nambole kudwala eddagala libere abasawa. Kuleta eddagala but myai no government. Nti a government cannot accept to surrender its responsibility. Omwana omu yagenda n'agamba taata we nti daddy, why am I not getting my sister? Taata we n'amugamba nti we are still looking for sister. Bali balina omwana omunga mulenzi. Kakati taata we n'amugamba, omwana n'agamba taata we nze nga sina gwe anzirako. Sina mwennyinaze anzirako. Kitaawe n'amugamba tukyamunoonya. Omwana n'agamba taata we, put on more men. Put on more men ono mami. So cold indeed. Gwoba omwakulemye okumpa sister wange. Put on more men. Kakati government there is no government that can put on more men on their wives. Government cannot abdicate its responsibilities. But the problem is nti Museveni bawadde bosi kye bayina nti kano kakooko kano kalolo kayinza okutta enkoko kayinza okujja enkoko ku magi nti people for Baganda tuga nti mpaawo magombe gazza abantu mu nnaku zina 42 bayinza okugaa nti oba tufa tukole ki. Unless we convince them, we must give them hope. Katonga waliyo hope nti the way is progressing. Abomunazo ne Uganda yabasiba as they knew the man is defeating Ikoni. Is fighting Ikoni. Natekawo ne talks ezitali mu magezi. Ensi bagifugira mu hope. Ensi tesobola mukuggwamu hope nti kati mweche mwino okukola ekyeddagala government tekinaako solution. Tulina kwekuuma bwekumi butakakola kye omwana aleme kufuna lubuto oba tuzimbe immunity message kata etambulirawo. Yes. Kakati tu nze kyensanyusa kyenjagalira abasuma nti luli
yakugamba, let me tell you, I'm a mass communicator, I'm a change agent. Do you know why? People were observing SOPs. The reason why Ugandans had adhered to SOPs was not to allow Museveni to declare a total lockdown. Era banji bali bagamba katukole bino tetwakatuzayo mu baba double Z katika nkubulire bwokola lockdown they will relax. Ekibadde kyabambaza masiki ekibadde kiteeka aba boda ne observing all of the rules. Ekibadde kitambisa aba taxi ne observing all of the rules. Museveni not to declare a total lockdown. Nekati Tamale lockdown dulyeri byakolebwanga kuziiza kawuka tutuukako kati bategeezezza gye kali mu bantu community atulade tuddeyo mu lockdown tutandike kuyiga ngeri yakubeera nako. Some cases me am a mass communicator. I now have a large following in this country. Nzisobola kuba musiru. I will be falling into the trap of my enemies. Nti agamba nti akawuka tekali akawuka je kali not a fool. But do you believe nti COVID bwe yajja n'alusaza gwawo n'abasirika amasabo baagagala n'abatemu baggalawo. Even here I was happy when Rusoke mumanyi we know each other. Yera me chief of staff Rusoke chi undugundi jeno yagambi let Museveni use his intelligence. Do you know that some dead people are forced families are given money to declare that their relatives have died of COVID to access emirambo egyo bagifune mu sente kuba government yezika emirambo gya COVID. Government yegizika ngati abantu badde abamba basaba sente babazikira zi funeral service. Yes, nawandika akatabo kange nti cannibal surgeon kakati mumuloza nti COVID is no figures zonna. I'm not ruling out but at times President Museveni bamuteeka mu mbeera nti these figures ziva mu abo ba musenero. Figures ziva mu baki mu ba musenero. The interest was to Museveni afune total lockdown bagula akawunga era akugambye nti Prime Minister yes simanya ne bani ba 3 trillion balabe engeri abantu abali amere ya bamusenero bali ku kabuli bazina bamusenero bali ku kabuli atenga chechi ne wenali badde Museveni nange kinali koze nti they have alarming figures. Yali koze oxygen kati bwe bamuinsolinga emulago. Oxygen nabaga nti waliwo gondi oxygas ya musajja ali wano oyeta bulibwako amajega ino okuteeka bune gundi mwebalira sente. Kakati nze mbabuulira nti okujjako ngafe abantu ba bulijjo ffe tukkiriza twobuzaavu ne tudinayinga bano opportunity naye era bamusenero bajja kuddiranga era bifiga kuba be babiina era bifiga be babiina era bifiga be babikola bifiga be babikola. At that times mu mass communication singoga nti bannayuganda buli bannayuganda 10 abalwadde bali 8 abantu baga nti tufenna tuli balwadde. Isirimu. If you tell the people that in every 10 walking Ugandans 8 have HIV kati obo ofudde kubanga abantu baga nti atani atalina. And the people despair people despair. Abaganda nzikuya baluma ne abaganda batula ne bagamba nti bonoti nziko nawasanyoko. Yes, despair. Tewali dagala tewali chi kakati na achievement ali achievement za Museveni ba musenero bazikuba nti yalinga atayina kye yakola luli. No, awareness is high. Never bayina kye yes nti bakyeyambisa to get money. Kakati nze ekimpamu little hope nti one president akomeza ofiri masks. 2 era omwana ono omwala ono oba yafumbira omusajja kyono mwala wange atayina radio. Mwala ati? Era yakuba essimu eno. Mwala o? Mwala wange ono.
tamanyi program yo ngenda kuchekinga yo bayinza okubanga talina radio kumpulira kuba abaana bange bonna kati bampulira ne mama kwali kirebe kono bawono talina radio oba yagimuganda oba agenda kumulira abasajja bagaana abantu kubanga omwana nge yali badde awulira radio naye nalabika baawo ba radio agisibirayo omugundi radio set tuwa kubanga buli lwemba wano yakuba abalaba tebakuba kitegeeza ne mamanga abeerako ne mu bino ebya social media byammwe abeerako abibeerako abiraba ne radio nzibu kakati nkubulira negamba nti hope gye nninamu Museveni oyo nabagamba nti Museveni lwokusifa Museveni identifies enemies from far. Kakati gwe soko tulye government eno. Museveni okulokinga ekibuga mwana okutulokinga yamaze kukola changes mu prime minister's office. Yes. Banano be yasindise. Umayinti oyo gundi bamutulugunya nnyo mu ministry ya health. Ono nabanja. Achengi gwe bawana n'akatweka akalinga mangada. Bamufiriramu. Anifa kawoyi bangira muhanga chenji kati yakubidwa ni Diana we nkubulira ndi oyo Diana afuge muhanga Diana afuge muhanga mwenyina wa gundi wono jeno muhanga owamwenda bagi Diana yafunyeyo kati awo Museveni yastabilizinzeewo muhanga nono Anifa bangira na kawoya bangira aje kuyola akakoza akaise mu dirisa au Museveni yastabilizinze ministry ya health bwateka sente zebaja zisuma and Kawoya is a widely traveled woman abadde mu Pan African Parliament in South Africa. Yes, because she told me before she bweyabadde tanagenda kuswealinga in wali ku vetting Parliament. Kawoya told me nti accessories bagemye ne bamala era buli agendayo bo tebafaayo oba bagemye oba ewamu wagema oba olimba bo bakuteeka mu kyuma kyabwe nyabakebera balaba oba eddagala mweri mu mubiri gwo naŋŋamba nti Rwanda balina ekyuma kya 6 hours bw'otuukayo bakebera oba wagemeddwa batanagemebwa kuba mutaani wange dokita yaŋŋamba ti before 6 days elapse omuntu yenna akkebera nga bakubye gundi eyo doozi akulabanga alina ndowooza bateekamu era bulwadde bwe bumu kakati ekiri wano abantu ekirasikeyalinza okufa ennyo owa HIV bw'omuteeka mukana abwerawo kubanga basantisi ba Museveni abatakolangako na siringi tewalina mpiso gye bati kinumanya Museveni okuddira abantu abo n'abaire what have they discovered? Nze bwe nasanyukiddemu wagundi walukusense oyo wolukusense naye waffe waliyo omukazi nga bamuyita mutegeevu nga bwagamba nti omwana mutali lwala lukusense nga talulwala oyo wahabo naye bano bamusenero sirabangayo omusenero gundi ti musenero yali akoze ekyo oba mujjono y'abadokita abo nti musenero mwali. I'm not attacking them, I'm not a tribalist. But I want experts. If we are not yet received the experts, then we should rely on other experts. Because we're recommending abandi nkugamba nti nkugamba nti already we have told everybody. Every Christian knows the 10 commandments. Kakati to ensure never bullied ekiva mu COVID. We had achieved one thing. Nti Museveni's intervention had become a deterrent. Abantu bonna babadde bakoze ebintu byonna kutya Museveni kubaggalawo. Naye nga bano baagalaggalewo. Bamusenero bo babadde baagalaggalewo. Trillioni zino zibeewoze lwe zikola. Era ky'obalaba nti okufa kw'abantu kubaddeyo naye nga kufa what's the cause of death? Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Lack of oxygen evudde mu butateekako masiki. Batugamba n'abagemeddwa babadde bafa. Mumpe obudde ne musenero mubuuze nti lack of oxygen evudde ku butateekako masiki. If this man
who had not listened to Museveni, natateka masiki n'abufuna, would not die if there was oxygen in the hospital. Musanero. Logic. People are dying because there is no oxygen. And don't expect it. N'abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Abaana ba UNEB mubaamu abagwa. Do you think that every Ugandan would listen to Museveni? Abamu tebalina na radio, abamu tebalina na shi, except the urban area people. Kakati, who takes responsibility? This person who did not listen to Museveni, take Museveni's drug as I call it, goes to hospital, it does not get any treatment. But when, unlike previously, today there is a vaccine. Yes. Why don't we liberalize? Abantu babuuza nti nno zaakoze accountability bazigulamu amayumba bakola ki banwanyisa ne bakola ki bazigulamu amayumba naye today we have a vaccine. Why don't we allow even kuba president yagamba nti bano baagala kusaba kukola ki naye no edini even the Chinese are looking for bali mukola research and this is where the Catholic Church is swarming. Already there is a Catholic Church in China in abagobezi million yana naye it is under the Communist Party. Kakati batunulira religious groups can come in bebatuleze abaminsani because me I can understand nkugambe the government responsibility, the government is tuyina foreign cuts, tuyina abazungu basalako sente. Why? Museveni yazisalizaako bakuba abantu mu kalulu nembagamba nti abo bannala bakoba abaali tebamanyi 12 bans bwogwanga many people babogera olunigulo webali wano bakomyewo babakomyawo. A 12 ban means deportation, a 12 ban means confiscation of your property, a 12 ban means you cannot transact in America. Kati bibi never to get the Murundi shi gumu where government the kakoko paralyzes the economy. The kakoko has come at a time when we don't have enough foreign goods. We are now borrowing. Kakati akakoko cause at a time when we are not in the good books of the Europeans, but we are about traditionally we are not going to live the China instructions. That's why America bought Syria. America bagenda okutegeranga ne bwejjako government ya Syria. The Russians are entrenched. Computers ziri mu Russia nachi. Hey, even if you remove the government of you, no jijjako, everything is in Russian. Kakati we must confront the problem. Abantu bajja kutuuka ekiseera Museveni bamuwadde goodwill. Banna Uganda bawadde Museveni goodwill. Dulite babba obutale ne babulekawo. Naye kakati gwe hamu ye kakati ye yavuddeyo okubagamba nti nguzire eddagala. Bambuga baagaba emmere luli. Baani ate babategitinga ne babaavuwaza. Museveni kyatamanyi buli muntu avaayo na contributing oba ku party yenaalemu bamwavuwaza. Dwachi? Yes. Tebaga party mwate eberenu. Gwegenda ku mukolo gwa Museveni nga waliwo elections oteekayo sente revenue kera kumacha. Me I'm suffered. My family has suffered. My children cash Museveni. Why do you stick to that man? No baganja alternative chije nina. Sino alternative kubata anaba na abantu abali bwansi. Nti beshi kana afford okuga ntoto local down. Baba ine kye mumutaddemu ekiyiso. We are not. What don't we address the issues? Because even if you have a total lockdown for 42 days, unless we address the issue of vaccination, unless we address the issue of oxygen, unless we address the issue of abasawo kubera fati abana bangenda bagambi babadde wange ekyo ne baga move cautiously mujja kwatibwa bulwadde tewali kye mugenda kufuna abali sente balala
Kubazze ensonga enkulu tezikwatiddwako. Ensonga enkulu tezikwatiddwako. Ensonga y'oxygen, ensonga y'okuwa abasawo equipment ebibayamba. At the time when these cases are Museveni yayamba ba musenero ba scientists be. I have scientists, but how would you help them? The scientists who don't have equipment. Gundi namulabye nga president agamba gundi Boris gundi. Boris Johnson. Batu kubanga ba medical gundi doctors. Baba bali baganti ekyambalo bwokyambala kubanda buuza abaana bange bigula sente meka tibigula dola bibiri I can buy them fino costs zitwala sente meka nijo nabaganti mumpe gloves tibajja kuga muzitata bajja kuga nti oli mwepansi ninga nida muzimpe nzi sikwata muntu mungalo kubanga traditionally omuntu ekituleeta mu obuzibu nsonyi nti abantu bano twakulira mu nsonyi kyobula nti obulwadde nga buno butukola ki nti omusajja mukulu bwako ate ffe mu bannabuddu sinze ndeeta omukono omwana muto taleetera muntu mukulu mukono omukulu kitegeeza nti mwenkana akuleetera engalo omukwatemu mwina okuba ne status ki nga bayita nga bolaba abaganda bwe baga nti okugwa mu malaka n'okugwa mu kifuba byanjawulo amalaka muba mulwanagana omuntu gwogwa mu kifuba is of your status kakati mwatete mubimanyi omusajja kwata mu kibuga omukono n'agulemera ngoba mu kibuga ngende nalyoka akujumiza emboozi eno eri kubanga mu nsi tewali ayagala kusaba taliyo kunywezeza bwatemu ayagala okwate mu era bulolaba omukazi n'omusajja nga bavuuvuma tebaba ku bizinesi kaboozi tewali okusaba sente n'akaboozi tewali akasabira ku muzindaalo abantu bonna bafulira ensonyi bwe basaba I want to tell you people don't want to beg. When you see somebody begging you, omuganda agenda wa munywanyiwe oba wa mukwano gwe oba jabanja nga kati abagenze mu national niyola batutuse ne ku National Security Fund ne tujijjako sente the money that would be invested kakati at one time tuyinza okwesanga ngate ezali badde baba bati bazijje ku dividends ne National Security Fund yeyinza okujja kunga supported by government talk to him kakati ekyo kyenkugamba nti as with this one a total lockdown tesana kufaanana n'eri gye tutaafunamu total lockdown tulina ogifunamu ku luno ti nabbanja yalina bano ne bamujooga yes Lumumba is qualified now why Lumumba as a secretary general is the first secretary general who sent money and reached the population ba campaign ba Museveni bazifuna konga ziri ku account era kibadde kimukubye kuteeka sente ku account kakati we must sit down ne tutegeera nti tuddamu gula kawunga kubanga ye president tutandikirawo Tamale in foreign affairs this way I defeat you abantu bonna babadde mubuuza abatanzania bayina continent bayina region bayina ki nibo bava wano avudde mu East Africa tayina gyagenda mu maaso gwe oyinza okulaba nti abagenda mu European Union nti badde ewaabwe ne batuula no a continental body yes these are people who should train for diplomatic assignments. How many diplomats do you have? Career diplomats. Yes. Kakati bano Lumumba aina experience eya sente z'obukiiko. Are we going back ku kawunga akataatuuka? Ebijanjalo byofumbira olunaku nga tebijja. Yes, tugenda kukola ki? Ebivundu biri. Nze mbabuulidde ku luno obusuma bugenda kuleeta ekizibu wano. The 42 days must solve oxygen. The 42 days must solve exorbitant medical fees. The 42 days must solve the availability of drugs. Yes. Muzeya sigaze support y'abantu. Singa kigana. Andi nkubuulidde nti tuyina abalabe bangi bo bano kye bakola nti bawa Besigye ssente ne bawa bano ab'opposition ate nze tebampa. Gwe tebakuwa? Nze tebampa. Nandi goli wa lugambo bazikwate n'omwogera. Sifugibwa. Apana ngufuga gwani.
Kazi nkubuulira nti I help them. Kubanga bali babasirisa. Nze sisirisibwa. I provide the solution for you. 42 days abantu bajaziwa Museveni nga goodwill. But they don't want to hear mu newspapers sente za COVID zabiddwa. Tebagala kulaba ku TV nti eddagala lya COVID balikoze eki. Wagala okutegeera obanga musenera atubuulira nti COVID bwe yajja n'abatemu baafa kakati COVID ye ya segundi Serubogo. Serubogo bawanise Serubogo abadde atambula n'omuggo gwe nga mulema. Omuggo gwalazeewa. Omulema yawalampya n'akola bw'ati. Nulaba dokita embububwa. Dokita noyogera ebyo bisiru. Yagambye nti yeetuze omulema yawalampya omuti abo basiru. Egindi e Kenya wali omusajja nga muyita Olumbe. Olumbe yali police pathologist. N'agamba nti gundi yakomitinze suicide. Owuko. Ngati yekubye essasi ne yeeyokya. Olumbe ng'embwa. Olumbe ali mu Australia. Olumbe family ye bagitwala butwazi aba basiru. Waliwo omusiru omulala yava Butabika. N'agamba mbu omwana wa Kaka yali mulalu ngatta omuntu. Omulamuzi n'akitwala n'engalabi yakyo kati you are misusing your professionalism. Kuba fefe Serubogo abantu babigaanidde ne bagaya nga tebi addinga. Yes, kakati olaba abataasoma bakusinza amagezi kati gwe fulumye engalabi y'omuherefe engalabi gijjeemu. Nobody can use me to undermine my future. I'm credible. Nwanye n'abasajja bali emyaka 8. Buli mugagga ali mu Uganda gwe bamanyi nti ne bali relatives bange ne babanyigiriza butampa yadde 10. Nze mbafaako. Mbayamba buyambi kati nga bino mbayamba. I'm helping you. Tibesi ye mwamuwadde sente babwe ni mujabba sente bani tibe bayinciting abantu apana bajja kuvayo bokka. Abantu provided you don't akayala kajja bajjayo obutafuna bujjanjabi bujja bajjayo oxygen kabuza jja bajjayo. Yes. Ora bimusenera obwadduka ora bibwe badduka babajinga. Solve the problems. Eziri solvable. Muleme kulimba president muyine eddagala litaliiwo. How long does it mufumba mu ebikongo? Kakati ekyokubiri kye muyina okukola nti abagagga bakomyewo sente wano. Abagagga abazungu basibye sente batusibye obuyambi. Ne waliwo abayina sente ziri mu makutiya mu nnyumba muzijjeyo. Abantu bakyasobola tamaleho okuwaayo nga bwe bawaayo luli eri ku mbeera gye baana. Bano abaziteresa abaziyina. Abagagga abazifera. Kubanga ezebweru bazikwatirayo kati baziyina be babbeera. Abatakuta balira okukinduka abalira gundi. Bazirina mu bisenge byabwe. Baziyina. Era nabagamba nti mu kizibu kye mukoze mu Uganda mwate musoma gavumenti yammwe. Amawanga gonna tegasoma gavumenti yaago. Amawanga gasoma bweru bwe galeete waabo waago. Nabawandikira ne mbagamba mu katabo kange back to Britain. When the people heard about the development in emerging cities, this is the Industrial Revolution. They decided to migrate to townships en masse. This trend started landlords who relied on these peasants to sustain the agricultural business, since there were no tractors to replace casual labor supplied by peasants. It is said that a person at the verge of drowning will grab a straw. Omuntu agenda okubira. Ayinza okukwata akakono. So kwekwata ne kasubi bwati aleme genda. Omuyala tatya ssasi. Omuyala nga talina hope. Era muzeeyi yatuyambye nnyo obutaleeta ba local defense. They can easily provoke a riot. Those people you see walking on President Yagamba and abali badukidde mu Southern Sudan. Red Cross yamusaba ebimotoka na musanvu. Nabaga nti nze ng'omuyekera tutambula mayiro 7. These people walked on their foot. Era President yakugamba while walking on their foot they were voting, they were expressing no confidence with the Red Cross. Abo bemulaba abo batambuza ebigere abo tebalina kyakulya. Badde abo zeedi
Anaffe bemukubira amasimu naffe tetulina. Nze bukyamba mu government myaka 8. Buli economic gundi yange activity yange bagikubye ne bagiteeka wali. Kuvaga nti eriishi mirundi is a nuclear bomb. But you have also tested what you call a poor mirundi. Oba muhango to handle. Yes. Kakati nkugamba ti Abangereza bayiga baagana ba peasant okugenda mu kibuga nga bati balina tractor ne balowooza nti bajja kusigala mu byalo. Ne nkugamba nti omuntu agenda okufa nga amaliridde nga abbira mu nnyanja akwata n'akakonsekonse. The landlords believed that intimidation and threats would stop the exodus of peasants to emerging cities. They even introduced tough measures, including the following. The act of peasants to relocate to towns was criminalized. If anybody decided to leave the village, they would do everything in their means to stop them from reaching their destination. The first time offender, the one who tried to leave the village to town, would have his hand amputated to serve as a living example to those intending to flee. The second time offender would have his second hand cut off. The third time offender would be sentenced to death. Like all unplanned and ill-thought policies, these tough measures sparked a massive rebellion across England. Peasants staged what came to be known as the Black Revolt, in which many landlords were killed. Later, a peaceful agreement was reached to both the parties as follows. Landlords agreed to sell land to peasants who could afford to buy. That those who wished to migrate to cities were free to go. Those that remained behind would observe Sunday service and observe it as a public holiday. Landlords further agreed that if a peasant died, his family and friends would be given a day of mourning to mourn the dead. The conditions as highlighted in the agreement above opened the doors to peasants to leave villages in large numbers and go to urban centers. As a result, two factors emerged. The departure of peasants in large numbers left the villages empty, and landlords resorted to rearing sheep. This period is referred to as the fencing period in the English history. As people left the villages, the landlords fenced off the land and ventured into wool production. The second factor is the introduction of the vagabond law. Kakati nkugamba nti Bungereza iyo bwemala kufuna kino president kyayogerako ekyettaka nti Maryland abasenze mu Britain bo bakola Black Revolt lipo netambula nzo okujjako nga Museveni agenda kukola miracle. I have never seen where land has changed amicably. Ettaka tewali gye likyuka amicably bayiro by registration. I have never read it in history where land has changed amicably. Yatuke Maryland bagenda bitunuulira balanga babikyusa awakula ntalo awakula bukooko bulala. Muzeeyi ayagala kuwakula yakakooko ka mayiro nga kano tetunnakavaamu nakali kakooko n'akamayiro kakooko ng'omanyi nti omukazi bbaawe gwakuba bwe mugenda omutaasa ate abakuba. Omanyi nti abasenze mu Buganda bwe balaba azze okubataasa kuba land owners baga nti azze kubabbako ttaka lyabwe n'abatalina. This is not a matter should look at easily. See about Musenero. And no matter you have political scientists. Kuba tusoma political economy. I don't know whether lawyers do political economy. When you go medics. Whether they do political science and good. For political economy to move how it affects society. How somebody feels that are innocent. Ngani nkugamba ettaka bammanduso muzeeyi alimekutuleetera bukooko ffe tubeera mu byalo bajja tube kyente emitwe bo basula mu Serena bekweka mu Serena nkugaba Musenero. How Britain carried out capitalism kyeŋŋamba bano nti baate babbye wano Britain tebbanga waabo waayo
Britain amawanga gabba kutwala waabwe waago ate bano bafera za wano. Yes, nakugamba nti it was eminent that the mushrooming industries in England at that time needed raw materials. However, sources of raw materials were somewhere away from Britain. The search for these raw materials eventually led to Britain's primitive capitalism. The first target in sight was Latin America, but it was later found out that the Red Indians who inhabited the Americas could not afford hard labor. These who were deployed to work in mines were dying within 6 months. The capitalist Britain went back and collected the Catholics from Ireland, but they are also found to be unfit for hard labor. Finally, the capitalistic British opted for Africans who managed to cope up with the work. However, the Africans were saved by the emergence of America as a superpower. U.S. Foreign Secretary Manoli dictated that Latin America was a preserve of USA. Manoli doctrine forced Britain, Spain and France and Portugal out of Latin America. The British became anti-slavery, and the British Parliament passed a motion to stop state slave trade. However, the motion was passed a few days before the death of Sir Wilberforce. Secondly, there was nowhere the British could take the slaves, since USA had taken over many of these areas. This is the reason why Britain and other imperial powers decided to use us as slaves in our own countries, which came to be known as colonization. The target countries were put under a particular European country to economic exploitation. Babanga batwala wabo. Yes. Ngatebabba wabo. Era waliwo omusajja bamuyita Sir Drake. Yali mubbi wa ku nnyanja. Yaddayo e Bungereza n'emiti gya golodi. 10 Queen n'amusimbirawo obwassa. Sir Drake omubbi ne Sir Edward Muteesa. Sir Drake yali mubbi. A pirate, a notorious pirate. But he went back to Britain with 3,000 bars of gold. Kati ate bano banyaga wano. Yenjawulo nti kati sente za Museveni zonna bazipulaningira. Ndi kakati bw'obuuza Museveni obuuza nti muzeeyi tubuulire. Sente ze wasasula mu Naitiro zireete gundi zino masikisi ziriwa. Naitiro is still there. Ziriwa niya zirya. Zigaba. Anti ziriwa. Kakandi President singa abuuza n'agamba nti okay nti as you are planning to expand Mbale Gundi, who detected in the Ministry of Health that we needed Mbale? Nti Mbale ichuma cha Gundi. Why is it mentioned now? Ani abadamanyi nti Mbale liye ichuma ekikola oxygen. Lwaki mwogera ku kyembale ekyakutuse ne mutakyogera ku oxygas ne mutogera ku kino ekyuma kubana abakola amabaati abagabana w'obwerere. This is where the problem is. Nti sente ne bwe zinajja ne muzirya kano kaloolo ng'enkoko kagifuumuula mu kyalo bajja kudda. The 42 days we shall convince these people. President bamina mu obwesige. But beyond the 42 people, abasuma bwe bongera okusuma nga bendabye kati ku Serena. Bendabye ku Serena nga bapulaninga okubba trillion yesatu. Bendabye. Ate banaga nti mbogedde sibogedde twakoze ceasefire. Twakoze ceasefire nembaga nti nange temuntakula. Mbawadde mu goodwill. Waliwo ekiseera ekyokulwana, waliwo ekiseera ekyaki. Nabaweereza message. Waliwo ne baalayizi bange mwenye beekutulamu. Kati ate mwabo ninamu baalayizi bange babaga nti mirundi Museveni awe mirundi amukoledde. They are there. Naye n'ogumikiza kukoma. Oba bakugaye kakkana ettooke lyo weeriri. Anti nkugambye teri makanika ateeka byuma bikadde mu mmotoka ye. If we don't come out okuwanganga ba Musenero, Museveni will collapse. Kuba Musenero tamanyi nti abantu baalese ennyama yaabwe
Basubudde. Yes, basubudde gulu. Museveni utachimanyi. It is going to impoverish. The statistics Museveni utazina. I'm not talking Museveni alone. They have no statistics. Because twagala mutubulire. How many people who are dying to separating abafa COVID, mubafa cancer, kuba cancer teyaggalawo, mubafa HIV, kuba teyaggalawo, abafa obutemu, kuba katumbu amala yetagenda kufa COVID, abafa tubawule. Abasajja ba IPC bagamba President Museveni nti bwoga nti ffe twatta abantu mu Luweero. Gwe ronda gwejjawo obuwanga obubwo. Yawulawo obubwo watta. Naffe tukweexplaininga obwafu. Yes. Nze nabaanukula. Nimbagamba nti when I visited Luweero during the war, it was clear. Obuwanga bw'abantu n'emigwa n'enjegere ne waya z'amasanyalaze byabeeranga ku detachment z'amagye. Implicating the UNRA. Two, the civilians used to run towards the rebels. Obviously, they could not run towards the enemy. This vindicates the NRA, who was killing people in Luweero was UPC, UNRA and the party activists. Because when you go to places like Chukuba Nimba, like this place, Lugogo, like what, you'll find the remains of skulls. Nachi is evidence. Kakati we don't argue much. Neba Museveni batulage bagadoza kedra abantu babadde chance kujamu bintu byabwe tudeyo mubiri ate babanje ana mwebbiri batakoze ba Museveni batulage nti okusira ku postmortem ono wa cancer, ono wa COVID-19, ono ye batemye muteme, ono ye wa COVID, ono ye wa gundi. Let them give us a breakdown. I'm not saying that it does not exist. I'm saying it exists and the president had made much for public awareness. President alwanye nnyo ku public awareness. If I'm explaining that Museveni made similar decisions by cutting off Katonga. Museveni also put people in northern Uganda in camps and as he fought to the rebels. Museveni also yakola decision abaserikale ab'amagye n'abambazaga mu butus n'abazimbisa n'ensisira n'ataliba westana mama yingiya pole amagye gabo agali gabyambala. Museveni takes a decision, but what is lacking in all of the earlier decisions he made that were successful, there was hope and we are no basuma. Today there is no hope and they are basuma. Kubanga hope teri muddagala nti balireta ancha. Hope teri nti government is hereby directing ti omuntu yenna nalebya abajinga abasabe omufu emizimu obuwangazi mbunnakalima jakwata akwate banne nakalima akwata ki nakalima banne abakwate nakalima buli lw'omulaba abazze kutukumya abantu nalyo abaka ba parliament abatamanyi nakalima akwate bano banne akwate banne akwate banne tabawulirangako nakalima ajoga bijozi bantu omuganda akugamba nti omukadde bwaba yagala okulaga nti ayina amaanyi atema kisogasoga akabalira takakwatako nakalema akwata kububalira banne kakati nkubuulira nti eteri hope. We don't have a hope for reducing hospital bills. We don't have a hope on selling oxygen. We don't have an immediate hope of getting eddagala neribera ly'amaanyi. Gundi, with our experience, the president was vague on what the prime minister has to do. Yes. Kakati prime minister bagenda kumova wele minga. Ngalo liba bakwata, that woman will end up in problems. Uyo mukazi yizo ko ending up in problems. Robin and Nabanja. Nabanja. Uyo mbati mukwano gwange nnyo nja kumuyamba nnyo nirumumba. Otherwise befula ba Museveni. Kati amakampuni gazedda agobuwunga. Yes, ate Museveni bwamala okuwulira gero talabwa. Bamunoonya ndekati balwa ba minister ne bafuuka abayina amaanyi ne babagira. The only thing nti bakyali bapya tajja bagoba. He must enforce them.
The president must give them directives what they are supposed to do. He given the Karola experience. Ntibiri tabizemu, ebyomotoka tabizemu, ebya National Task Force tabizemu, ebyemmere yobwere tanabidamu. Kakati what people want. Even we can, as long as Museveni solves the issue of expensive bills, hospital bills, if Museveni solves the issue of oxygen, if Museveni solves the issue of drugs, abayine dagala muleti. As long as tolese tugenda muherese bill, even if 42 days ajazimalayo. Okay. Kubanga oleda abantu babadde bataddeko abantu bonna bobalaba bambi n'aba boda n'abaki bonna babadde bobuzavinga rules okujjako musenera atayita mu kibuga ne banne abali detached from the population. The figure is alarming. But these are figures produced by Musenera and group who wanted to get money. The figures can be contained. The figures can be contested. Yes. Kubanga tulina n'abantu bebagamba tigweyogera nti omuntu afudde COVID tumuyemu sente. You talk to these funeral companies. All of those people they claim tibafudde COVID bafudde COVID. Abantu bagamba. This does not mean anti-COVID yali tanajja nga tebamubbiramu. Kati katukkirize ti COVID baba mubbiramu. Ekitegeeza waali. Kakati ffe tulina kwekuuma. Ffe twekuume nnyo ba musenero ennaku anamubbiri zigenda okuggwako nga bafeze bagenzi. Naye president bw'abanga mu nnaku 82 tasolovinze what I've mentioned above. Ebita lulina mbagambye byonna byemmenye kusiba katonga kuteeka abantu ba Northern Uganda mu camp kudya abantu mu 83 n'abakoba ne bakomawo. There were two principles. He did not have Basuma and the people had hope and they would see his implementation being implemented. As long as those